Are you able to view the slides? Hello? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Next, Yes, sir. in this class, we'll be starting with discrete random variables. So, whatever you learned till now is regarding continuous random variable. Okay. In today's class, we'll be learning regarding the discrete random variables. So here, in case of continuous random variable, there was an axis called as x-axis, okay, and you're taking this as fx of x, okay. So this was called as PDF of the random variable, okay. So here, what was the function was it was continuous, okay. Uh, if you consider here, if it's a Gaussian means the curve was continuous for every value, okay, for every value of x there was a corresponding value of y-axis, okay. ಇದು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡ್ರು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಒಂದು y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದಿದೆ ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡ್ರು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಒಂದು y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಈ ಥರ ತಗೊಳ್ಳಿ. This is also continuous in nature, okay. So if you consider the value of x ಇದು y ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು 0 ಇಂದ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ 5. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಆಸ್ 4. 4 ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಓಕೆ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ 1ಗೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ದ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಹಿಯರ್, ಓಕೆ. 0.001 ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಅರೌಂಡ್ ಹಿಯರ್, ಓಕೆ. 0.001 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸಿಗೂ, ಓಕೆ. For all the values on the x-axis, there is a corresponding y value. Okay, so if this is the case, it's called as what? A continuous. Okay, it's called as what? A continuous. Whereas in case of discrete, okay, what happens is if this is your x-axis and there will be value only corresponding to integer. ಒನ್ನಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟೂಗಿರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ತ್ರೀಗಿರುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಝೀರೋ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಫಾರ್ ಒನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಫಾರ್ ಟೂ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ತ್ರೀ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಓಕೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಝೀರೋ ಮತ್ತು ಒನ್ ಮಧ್ಯ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಂಬರು, ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ 0.5. 0.5ಗೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಲ್ಲ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆ. So this is called as what? A discrete random variable. Okay. So for only discrete numbers, there will be a corresponding y value. Okay. So I hope you understand this concept. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ. ಹಲೋ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಇದು. ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಓಕೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ 1 2 3 ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ ಎ, ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಮೂರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಓಕೆ. ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಎಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಬಿಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಸಿಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯುವರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್, ಓಕೆ. Now we'll be solving some problems on this, okay. So first ಇದೊಂದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿಯರ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್, ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವು ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್ an example of a random variable x with discrete probabilities, okay. So if you plot this, how would this look like? On the x-axis ಇರುತ್ತೆ, okay. So this is your y-axis. What is the y-axis? It is the probability of x is equal to x another y-axis, okay. ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಝೀರೋ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಎ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎ, ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಿ, ಓಕೆ. ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, 0.24 ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ 0.24, ಓಕೆ. ಸೊ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಎ ಇಟ್ ಈಸ್ 0.24. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ಇಸ್ 0.32, ಓಕೆ. ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ವಾಟ್ 0.32. ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆ. 0.32 ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿ, ಓಕೆ. ಎಕ್ಸ್ ಬಿ 0.32. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಇಸ್ 0.44. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 0.44. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ 0.44. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಿ, ಓಕೆ. So this is how the graph would look like, okay. Only at a discrete interval, okay, at predefined discrete interval there will be a corresponding value of y, okay. So x a ಗೆ 0.24 ಇದೆ, x b ಗೆ 0.32 ಇದೆ, x c ಗೆ ನಿಮಗೆ 0.44 ಇದೆ, okay.
Now the concept is similar. So ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಓಕೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಯು ಆರ್ ಅಸೈನಿಂಗ್ ಎ ನಂಬರ್ ಓಕೆ so this is regarding what discrete random variable okay are you clear till here ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ hello Yes, sir. okay Yes, sir. now the other thing is the major concept of probability is what when you add up all these things okay when you add up all the probability it should get you the value of 1 okay ಇದಿಷ್ಟುದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬರಬೇಕು 1 ಅಂತ ಬರಬೇಕು 1 ಅಂತ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ಓಕೆ ಸೊ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದಟ್ ವೆನ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ಅಪ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 okay now so probability of x is equal to it just add ಇದಿಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಬರಿಬೋದು ಓಕೆ probability of x is equal to xa plus probability of x is equal to xb plus probability of x is equal to xc ಇದಿಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ it would be equal to 1 okay now we will be making use of CDF okay CDF ಅಂದ್ರೇನು capital F fx of x is equal to probability of x is less than or equal to x okay which you have already studied from the previous classes okay so now let us try to apply this here first again let us consider fx of xa okay fx of xa andre ಏನಂತ ಅರ್ಥ what is fx of xa so that would be probability of x is less than or equal to xa ಆಯ್ತಾ ಎಕ್ಸ್ ಎಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ಎ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ 0.24 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 0.24 ಇದೆ ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ 0.24 ಓಕೆ while plotting this okay while plotting this so ಇದೇನಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಆಯಿತು ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡೂ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಸಿ ಡಿ ಎಫ್ ಓಕೆ ಸಿ ಡಿ ಎಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಝೀರೋ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ ಎವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಎ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಎ ಏನಿದೆ 0.24 ಇದೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಏನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಿದೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಿದೆ ಝೀರೋ ಇದೆ ಓಕೆ ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ 0.00 ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಝೀರೋ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0.24 ಇದೆ ಇದನ್ನ 0.24 ಅಂತ ಬರ್ತೀರಾ ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸೊ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ 0.24 is split into two things one is xa minus and the other is what xa plus okay ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಓಕೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಓಕೆ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡ್ರಾ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಚೆಕ್ ಔಟ್ ಹೌ ವುಡ್ ದಿಸ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ the probability of x is equal to x is less than or equal to x a ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಎಕ್ಸ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಝೀರೋ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಝೀರೋ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಝೀರೋ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ವಾಟ್ 0.24 ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ 0.24 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎ ದಿರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ವಾಟ್ 0.24 ಅದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರಬೇಕು it should extend up to xp okay ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸೇಮ್ ಲೈನ್ನ ಇಳಿಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸಿ ಡಿ ಎಫ್ ಓಕೆ ಸೊ ದ ವೇ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಝೀರೋ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 0.24 ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಾಟ್ ಬರೀರಿ ಓಕೆ ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ದ ಲೈನ್ ಅಂಟಿಲ್ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ವರೆಗೂ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ
Next xb ಎಷ್ಟಿದೆ? So the value at xb is how much? The value at xb is how much? 0.32. So xb li 0.32 ಇದೆ. Okay, so at xb it is what? 0.32. At xa it is what? 0.24. So when you write probability of x less than or equal to xb ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ? ಎಕ್ಸ್ ಬಿಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಬಿ. ಇದೆರಡೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸ್ ಎ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಬಿ. ಎಕ್ಸ್ ಎ ಎಷ್ಟಿದೆ? 0.24 ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 0.32 ಇದೆ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, okay, you'll be getting it as what? 0.56. Okay, so probability of x is less than equal to xb is how much? 0.56. So at xb ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? 0.56 ಗೆ ಒಂದು ಡಾಟ್ ಇಡ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಲೈನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಬರೋವರೆಗೂ. ಅದು ಯಾವುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರು? ಎಕ್ಸ್ ಸಿ. ಓಕೆ, what is the value at xc? What is the value at xc? Probability of x is less than or equal to xc ಅಂದ್ರೆ ಏನು? xa plus xb plus xc. Okay, that is what? Probability of x is equal to xa plus probability of x is equal to xb plus probability of x is equal to xc. Okay, ಇದು ಮೂರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ಅಪ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ 0.24 ಪ್ಲಸ್ 0.32 ಪ್ಲಸ್ 0.44 ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 1.00. ಸೊ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಎಷ್ಟು ಬರೀತೀರಾ? ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? 1. ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಲೈನ್. ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಲೈನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್ ದ CDF. Okay, so this is the way of writing the CDF. Whereas when you write the PDF, how will you write the PDF? You just take the line. So this is your x-axis. So this is fx of x. So at xa there will be 0.24. Okay, next at xb there will be value of 0.32. Okay, next at xc the value is what? It will be 1. Okay, so this is how we'll be writing the PDF and the CDF. Okay, so are you clear with that? Yes, sir. Okay, Yes, sir. okay, so this is very important. They may be asking you the question from continuous random variable or the discrete random variable. Okay, now let us look how you can express this. Okay, so you might have heard of unit step function. Okay, in the signals and system al bartalva unit step function anta. So I'll be making use of this to express the function. Okay, so if you carefully look over here, okay, start ಆಗಿದೆ ಯೂನಿಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಲೋ, ಹಲೋ, unit step. Yes, sir. Okay, so you might be knowing unit step function. So what does it indicate? U of x is equal to 1 for x is greater than 0. ಈ ಥರ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಝೀರೋಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 1 ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ಝೀರೋಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಯಾವಾಗ 1 ಇರುತ್ತೆ, ಝೀರೋಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 0 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯುವರ್ ಯು ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್. ಓಕೆ, ಝೀರೋಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಇದ್ರ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 1 ಇರುತ್ತೆ. ಝೀರೋಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 0 ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ 0 1 ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಅದ್ರ ಬದಲು ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರೀತೀರಾ? ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಯು ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ದ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್, ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಟ್ ವೇರ್ 0 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ 0 ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ 0 ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು? ಯು ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇವಾಗ? ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಎ ಇದೆಯಾ, ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಎ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ಯು ಆಫ್ 0. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಆಫ್ 0ನೇ ಬಂತ. ಅಟ್ ಯು ಆಫ್ 0 ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ವಾಟ್? 1. ಸೊ ಇಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ದಿಸ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಓಕೆ,
ಸೊ ಯು ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ, ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಆ ನಂಬರ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಇದು ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಎ ಕೊಡೋದ್ ಬದಲು ಇಲ್ಲಿ 3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌ ಡು ರೈಟ್ ದಟ್? ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಸ್ ಯು ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಷ್ಟು ಇದು ಬರೆಯೋದು ಸಿಂಬಲ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ? Yes, sir. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಇದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಯು ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರ್ತೀರಾ? ಯು ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಅಂತ ಬರ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಷ್ಟು -2 ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಿಬೇಕಷ್ಟೇ, ಯು ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ವಾಟ್? ಮೈನಸ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಟ್? Yes, sir. Okay, Yes, sir. now we'll apply this to represent the function. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಯೂನಿಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ, 1 multiplied by anything will give you the same number, right? 1 into 0.24 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So that would be 0.24 itself. Okay, so ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, you can, if you carefully look over here, what is that? All these are what? Unit step functions. ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ? u of x ಇದೆ. Okay, u of x is multiplied by some number ಅಷ್ಟೇ. Okay, so how can I write this? is 0.24 ಇದೆಯಾ, 0.24 into u of ಎಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ? ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಐ ವಿಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು? 0.56. ಓಕೆ, ಸೊ 0 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ 0.56. ಓಕೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಬರಬೇಕು? ಇದೆರಡು ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ 0.56 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾಪನ ಇರಲಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ನೇ ನಂಬರ್ನ 0.24 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಿಯರ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? 0.32 ಇಂಟು ಯು ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪಿ. ವೇರ್ ಡು ಯು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ 0.32? ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 0.32. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡೇ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ 0.24. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.24 ಇಂಟು ಯು ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎ. ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ 0.32 into u of x minus xb plus 0.44 into u of x minus xc. Okay, so this is how we'll be writing the CDF in terms of what? Function. Okay, you can write it in terms of function or you can plot it. ಈ ತರ ಪ್ಲಾಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವತ್ತು ಈ ನಂಬರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, 0.24, 0.32, 0.44. ಓಕೆ, ಈ ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸೊ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್, ಟ್ರೈ ಟು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಟ್? ಹಲೋ? Yes, sir. ಓಕೆ, next you already know that PDF. Okay, so fx of x, so is the PDF, small letter f. How do you get that? You just need to differentiate this, differentiate the CDF. Okay, CDF na differentiate ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? PDF ಬರುತ್ತೆ. Okay, so now you already have the equation for, what? CDF. ಇದನ್ನ differentiate ಮಾಡಿ. Okay, so ನಿಮಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಯೂನಿಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಡೆಲ್ಟಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡೆಲ್ಟಾ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಯೂನಿಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯು ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಎ ಡೆಲ್ಟಾ ಫಂಕ್ಷನ್.
Whenever you integrate delta function, you'll be getting the unit step function. Okay, so now when you differentiate this equation, okay, when you differentiate this entire equation, so you can write this as, so ನಿಮಗೆ fx of x ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇಳಿ 0.24 into u of x minus xa plus 0.32 into u of x minus xb plus 0.44 into u of x minus xc ಅಂತಿತ್ತು. ಓಕೆ, when you differentiate that ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಬದಲು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಡೆಲ್ಟಾ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎ, ಇದು ಅಷ್ಟೇ. ಯು ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಆಗುತ್ತೆ, ಯು ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಟ್? Yes, sir. Okay. So now you might have already studied regarding the delta function. So what does that indicate? Only at point x is equal to 0. Okay. So delta of x ಅಂದ್ರೇನು, ಯೂನಿಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಯೂನಿಟ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ ಎಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ. ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ ಎಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಒನ್. ಉಳಿದಿದ್ದ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಏನಿರುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಝೀರೋನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಅನ್ನೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಒನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇದು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಬಂತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಹೌ ಡು ರೈಟ್ ದಟ್ ಆಸ್? ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಡೆಲ್ಟಾ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒನ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು, ರೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದು ಈಗ ಝೀರೋ ಇದ್ದು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರೀಬೇಕು, ಡೆಲ್ಟಾ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಇಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಇಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಓನ್ಲಿ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಒನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಒನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಹಾಕಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಝೀರೋ, ಡೆಲ್ಟಾ ಆಫ್ ಝೀರೋ ಬಂತ. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಆಫ್ ಝೀರೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬಂತು. ಇದು ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇದೆಯಾ, ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಹಾಕಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ಆಫ್ ಝೀರೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಸ್ ದ property for which unit impulse function. Okay, so always remember, whenever it is shifting towards right, write it as delta of x minus 1. Whenever it is shifting towards left, write it as delta of x plus 1. Okay, are you clear with that? Yes, sir. Okay, now just look here, the same thing which I written in the first initial stage. Okay, ಇವಾಗ ಏನು ಬರ್ತೀರಾ, so this is what fx of x, which is nothing but the PDF. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲ್ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾದ್ರದ್ದು ಏನಿದೆ, ಇದೆಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, 0.24, ಇದೆಷ್ಟು 0.32, ಇದೆಷ್ಟಿದೆ 0.44, ಈ ಥರ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್ ದ PDF. Okay, so this is what delta of x minus xa. So this is what delta of x minus xp. ಇದೇನು delta of x minus xc. Okay, so this is how we'll be writing the PDF. PDF ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಡೆಲ್ಟಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, CDF ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯೂನಿಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, let us consider probability mass function. So what is probability mass function? Same thing. Okay, discrete ಇದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀರಾ, probability mass function ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ. ಓಕೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, probability density function. ಇದು ಯಾವಾಗ ಜ್ಞಾಪನ ಆಗಲಿ, ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಇದ್ರೆ probability mass function ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನ probability density function ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಐ explained in the earlier classes. Okay, now for this probability mass function, okay, now we are trying to learn only regarding what, ಫಸ್ಟ್ನೇದು ಏನಿತ್ತು ಬರೀ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸೇ ಓದಿದ್ವು ಅಲ್ವಾ, ಇವಾಗೇನೋ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿ ಡಿ ಎಫ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕಲ್ವಾ.
So this is the formula. So in the previous problem you came to know what was the formula for fx of x. It was 0.24 into u of x minus xa plus 0.32 into u of x minus xb plus 0.44 into u of x minus xc. ಈ ತರ ಇತ್ತಲ್ವಾ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಜನರಲಿ ರಿಟರ್ನ್. ಓಕೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸಮೇಷನ್ ಸಿಂಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 to ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 1 2 3. ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 2 3 ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೂರು ಬದಲು 5 10 ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗೇನೋ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 to n ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 to n ಸಮೇಷನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ನೇದೇನೋ 0.24 0.32 0.44 ಇದೆಲ್ಲ ಏನೋ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಪಿ ಆಫ್ y. ಐ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 1, ಪಿ ಆಫ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಇದು, ಪಿ ಆಫ್ 2 ಪಿ ಆಫ್ 3 ಈ ತರ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಪಿ ಆಫ್ ಐ ಇಂಟು ಯು ಆಫ್, ಓಕೆ, ಯು ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಇದೆಷ್ಟು ಎ ಅಲ್ವಾ, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನಿದೆ ಇದು ಮೂರು ಟರ್ಮ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಎನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, summation I is equal to 1 to n of pi into u of x minus xi. Okay, are you clear with this formula? Hello. Yes, sir. Okay, similarly for pdf. Okay, pdf ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು, ಯೂನಿಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬದಲು ಡೆಲ್ಟಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ ಚೇಂಜ್, ಇನ್ನೇನು ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬದಲು ಡೆಲ್ಟಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೀತಾರೆ, ಅಥವಾ ಯೂನಿಟ್ ಇದು ಯೂನಿಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಇದು ಇಂಪಲ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, so this is regarding the formula for cdf and pdf. Okay, now let us move on to the next topic. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸಿ ಡಿ ಎಫ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಟೇಬಲ್ 2.2 ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 to 6 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು, ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಜೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 to i, 0.05 ಇದೆಯಾ, ಇದೇನೋ 0.05 ಪ್ಲಸ್ 0.15. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೋ ಇದಿಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ನಂಬರ್ ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೋ ಇಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ CDF or cumulative. Okay, so this is the table which is being given to you. Okay, so now, so what is the sample space in this? So when you look at this table, so the sample space for this, so the sample space ಯಾವುದು 0 1 2 3 4 5 6 ಇದು sample space ಆಗಿದೆ. So you taken sample space as what 0 1 2 3 4 5 6. Okay, next what we need to do, we need to find the probability of x is equal to xi. Okay, ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. 0 ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪ್ಲಾಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದಿದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸಿ ಡಿ ಎಫ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ನೇದು ಎಷ್ಟಿದೆ 0.05 ಇದೆ, ಎರಡನೇದು ಎಷ್ಟಿದೆ 0.20, ಮೂರನೇದು ಎಷ್ಟಿದೆ 0.42, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0.64. I'll be showing this here. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ, ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಪ್ಲಾಟ್ ದಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು 0.05 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 0 ಅಲ್ಲಿ 0.05 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಡಾಟ್ ಇಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ವರೆಗೂ ಒಂದು ಲೈನ್ ಎಳೀರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟಿಂದ ಎಷ್ಟಿದೆ 0.20 1 ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಾಟ್ ಇಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಂದು ಲೈನ್ ಎಳೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು 0.42 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಾಟ್ ಇಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಾಟ್ ಇಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಂದು ಲೈನ್ ಎಳಿಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಡಾಟ್ ಇಡಬೇಕು, ಲೈನ್ ಎಳಿಬೇಕು, ಡಾಟ್ ಇಡಬೇಕು, ಲೈನ್ ಎಳಿಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು 0.42 ಆದಮೇಲೆ 0.64, 0.64 ಒಂದು ಡಾಟ್ ಇಡಿ, ಹಿಂಗೊಂದು ಲೈನ್ ಇಡೀರಿ. ಅದೇ ಥರ ಉಳಿದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿಲ್ ಬಿ looking at the table and we'll be writing the CDF waveform for this. Okay, clear with that?
Hello. Yes, sir. Okay. Next thing is you need to write the PDF waveform. Okay, you have a CDF ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಿದ್ರೋ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ನು ಅದೇ ಥರ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಆಸ್ ಐ ಸೆಟ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಬರಬೇಕು, ಡೆಲ್ಟಾ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಡೆಲ್ಟಾ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಒನ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಏನಿದೆ 0.05, ಈ ಥರ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು 0.05 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 0. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ ಇದೆ, ಅದು ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್. ಓಕೆ, ವಿ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯೂಶಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನೇ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಇದನ್ನ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು, you need to consider PDF value. Okay, so this is your PDF value. So what is the PDF first value? 0.05. What is the second value? 0.15. What is the third value? 0.22. What is the fourth value? 0.17. Okay, while writing the PDF waveform you need to consider this one. While writing the CDF you need to consider this one. Okay, now let us write the PDF waveform. Okay, so look over here. So first ನೇ ಎಷ್ಟಿದೆ 0 ಅಲ್ಲಿ 0.05, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೇ ಎಷ್ಟಿದೆ 0.0, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ 0.15, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0.22. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 0.22, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0.17, ಈ ತರ ಬರಿತಾ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಶೋಸ್ ಯು ದ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಾಟಿಂಗ್ ದ ಸಿ ಡಿ ಎಫ್ ಅಂಡ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗಿವನ್ ಟೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಟ್? Hello. Yes, sir. Okay. Next, let us consider the Bernoulli's counting random variable. So Bernoulli ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it will be used in the application of zero memory. Okay, zero memory ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ ಟಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆನ್ ಯು ಟಾಸ್ ಎ ಕಾಯಿನ್, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಡ್ ಅಥವಾ ಟೈಲ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಎರಡನೇ ಸತಿ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಹೆಡ್ ಅಥವಾ ಟೈಲ್ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, whenever you get the output for the second time it will never depend upon the previous toss, isn't it? ಸೊ ಇವಾಗ ಟಾಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಗಿರೋ ಟಾಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವತ್ತೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೇಸ್, ಓಕೆ, ಇಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೇಸ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಟು, ಝೀರೋ ಇಲ್ಲ ಒನ್, ಟ್ರೂ ಇಲ್ಲ ಫಾಲ್ಸ್, ಹಿಟ್ ಆರ್ ಮಿಸ್, ಈ ಥರ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎ Bernoulli counting random variable. Okay, so now let us make use of this random variable. Okay, ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆಮೊರಿಲೆಸ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಏನಾಗೈತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಎಸ್ ಇಲ್ಲ ನೋ, ಇಲ್ಲ ಆನ್ ಇಲ್ಲ ಆಫ್, ಹಿಟ್ ಆರ್ ಮಿಸ್, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆರ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್, ಇಲ್ಲ ಹೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಟಾಸ್, ಎರಡೇ ಔಟ್ಕಮ್ ಇರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬರ್ನೋಲಿ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಡೈಸಿಗೆ ಹಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಅಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಡೈಸ್. ವೈ ಇಸ್ ದಟ್? ದ ಔಟ್ಕಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ 0 to 6. 0 ಇಂದ 6 ಅಲ್ವಾ, 1 ಇಂದ 6 ವರೆಗೂ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಔಟ್ಕಮ್ ಬರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಟಾಸಿಂಗ್ ಎ ಕಾಯಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್. It is either head or tail. Okay, if this is the situation we will be making use of the Bernoulli counting random variable. Okay, now let us consider there are two cases. Okay, so probability of A. Okay, ಈಗ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಎ ಬಾರ್ ಇರ್ಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಬಿದ್ರೆ ಟೈಲ್ ಬೀಳಲೇಬೇಕಾ? ಸೊ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಬಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಎರಡೇ ಔಟ್ಕಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡು ಚಾನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, 0.5 ಪ್ಲಸ್ 0.5, ಎರಡನ್ನೂ ಆಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 1 ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೀಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ 1 and 0. ಓಕೆ, ಪಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಐತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ, 1 ಮತ್ತೆ 0 ಅಂತ ಕೊಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಐದರ್ 0 ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ 1. ಓಕೆ, ಸೊ now let us consider this for random number of trials. Okay, you ಟಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸತಿ ಅಥವಾ ಎರಡು ಸತಿ ಟಾಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಒಂದು n ಟೈಮ್ಸ್ ಟಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಈ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನ ಒಂದು n ಟೈಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸಮೇಷನ್ I is equal to 1 to n. ಯು ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಔಟ್ ವಾಟ್, Bernoulli random variable. Okay, now as I said earlier, so probability of getting 1 will be treated as what? P. Next, probability of getting 0 will be treated as what? Q. Okay. Now you can write this in terms of CDF and PDF. Okay. So at x is equal to 0. Okay.
at x is equal to 0 ಮತ್ತೆ 1 ಇದೆ. 0 ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು q, 1 in ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು 1 in ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು p, 1 is 1 in probability ಎಷ್ಟಿದೆ. So this is p. So let us write it in terms of pdf. Okay, fx of x. So 0 ಎಷ್ಟಿದೆ q ಇದೆಯಾ, q into delta of x. 1 ಎಲ್ಲಿದೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಈ ಕಡೆಗೆ, so you will be writing this as what p into delta of x minus 1. Similarly for cdf you need to make use of what u of x. So that is 0 ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿದೆ q ಇದೆಯಾ, q into u of x. Next p ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿದೆ 1 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, p into u of x minus 1. So this is how the equation will be obtained. Okay, are you clear with this? Hello. Yes, sir. Okay, so this is regarding the Bernoulli random experiment. So you are writing the cdf and pdf equation for that. Okay. Now if it is carried for ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ 0 ಅಥವಾ 1 ಬಂತು ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನೇ ನೀವು n ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, n ಟೈಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸಮೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಫ್ ವೈ ಆಫ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಟು ಎನ್ ಆಫ್ ಪಿ ಎನ್ ಆಫ್ ಕೆ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಆಫ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ಕೆ. ಇದ್ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್. ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಏನು ಬರಬೇಕು, ಡೆಲ್ಟಾ ಬರಬೇಕು. ಸಿ ಡಿ ಎಫ್ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಯು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿ ಡಿ ಎಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಟ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನಿದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆದು ಒನ್ ಸತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೇನು ಎನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ Bernoulli trial order of n. Okay, next ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ, ಈ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಡಿರೈವ್ ಏನು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಸೊ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಪಿ ಎನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಕೆ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಪಿ ಕೆ ಅಂತ ಈ ತರ ಬರೀ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಪಿ ಕೆ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಎರಡು ಒಂದನೇ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪಿ ಕೆ ಆರ್ ಪಿ ಎನ್ ಆಫ್ ಕೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಕೆ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್, ಪಿ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಕೆ, ಕ್ಯೂ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಕೆ is equal to 0 to n. What is n? N is the number of times you are carrying out the trials. Okay, n is the number of times you are carrying out the trials. So this is the Bernoulli's equation for this CD, that is discrete random variable. Now they are given one problem. Okay, on this Bernoulli's. Okay, so ಇದರ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು 10 ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒನ್ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ 0, ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ 1 ಅಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 10 ಸತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟ್ರಯಲ್ ನ. ಅವಾಗ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಅದೇನೆ ಒಂದನೇ ಟ್ರಯಲ್ 10 ಸತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಿ 10 ಆಫ್ ಕೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಿ ಆಫ್ ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ 10 ಆಫ್ ಕೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನ 10 ಸತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಬರೋ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು, ಇಷ್ಟು. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನ 10 ಸತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಬರೋ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು, ಇಷ್ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್ ಇಸ್ telling you. Okay, so cdf ಎಷ್ಟು, so this is the cdf. Okay, now let us consider how do you get this values. ಈ ತರ values ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. Okay, so they have given you ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 10 ಸತಿ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, 0.25. ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, 0.75. ಓಕೆ, 10 ಸತಿ ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಿ ಬೀಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, 0.25. ಕ್ಯೂ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, 0.75. ಟ್ರಯಲ್ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಇರುತ್ತೆ, 10 ಸತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಲುಕ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆಯಾ, ಸೊ ಅದೇ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೆ. C4, number of trials is how much, 10. Probability of P is how much, it is given 0.25. Probability of Q is what, 0.75. n minus ಅಂದ್ರೆ 10 minus 4. ಸೊ ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್, P10 of 4 is equal to what, 0.1460. Okay, so this is the value which you'll be getting. Okay, you can just check out here. Probability of 4 ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ,
0.1460 ಈ ನಂಬರ್ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ, ಈ ನಂಬರ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಈ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಓಕೆ, ಮೇಡ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಓಕೆ, you have made use of this equation to get all these values. Okay, ಈ ಟೇಬಲ್ ಅವರೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ, ಈ ಟೇಬಲ್ ನೀವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ? ಈ ಜಸ್ಟ್ ನೀಟ್ ಆಡ್, ಇದೇನೋ ಇಷ್ಟು ಬಂತು. ಇದು ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ? ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ? ಇದು ಮೂರನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ? ಇಷ್ಟು ನಾಲ್ಕನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ your CDF is all about. Okay, so this is regarding the Bernoullis problem. Okay, next is the mixed random variable. So mixed random variable ಅಂತ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಎರಡು ತರ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಒಂದೇನೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಇನ್ನೊಂದೇನಿದು ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಆದರೆ, ಓಕೆ, ವೆನ್ ಎವರ್ ಅನ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as what mixed random variable. Okay, now let us consider an example for this mixed random variable. You just look at this graph. So here 0 ಇಂದ 2 ವರೆಗೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇದೆಯಾ? ಇದು ಎಲ್ಲೂ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದೆ. 0.4 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 0.6 ಇದೆರಡು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as what? Mixed random variable. Whenever it is a mixture of continuous and discrete, it's called as what? Mixed random variable. Okay, so how do you write the equation for this? Now let us look at the way of writing the equation for this. Okay, so first ಗೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, let us write this here. ಇದು ಹಿಂಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಿದೆ? ಇದು 0 ಇದೆ, ಇದು 1 2 ಮತ್ತೆ 3 ಇದೆ. ಓಕೆ, 0 ಇಂದ 2 ವರೆಗೂ ಏನಿದೆ? ಇದಕ್ಕೆ 0.4 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 0.4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ 3 ವರೆಗೂ ಇದು 0.6 ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ your CDF would look like. Okay, so ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು? 1 ಇದೆ. Okay, now let us look at how do you write the equation for this. Okay, first let us look at the fx of x. PDF ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. x is equal to 0 to 2. Okay, 0 ಇಂದ 2 ವರೆಗೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಲೈನ್ ಇದೆಯಾ ಹಿಂಗೆ? ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಲೈನ್ ಫ್ರಮ್ 0 to 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಲೋಪ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಯು ರೈಟ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಲೈನ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೈಸ್ ಹಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಫೈಂಡ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈನ್? ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೈಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ run. Okay, so what is the slope? It is nothing but rise by run will give you the slope. Okay, slope of the line is found using what? Rise by run. What is the rise here? It is 0.4. Okay, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? 0.4. What is the run from here to here? It is 2. So 0.4 divided by 2, so that gives you what? 0.2. So 0 to 2 ವರೆಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? 0.2 ಬಂದಿದೆ. Okay, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಅಟ್ 2 ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ? 0.4 ಇಂದ 0.6 ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. 0.6 ಮೈನಸ್ 0.4 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 0.2. ಸೊ ಅಟ್ x is equal to 2, it is discrete. You written it as what? 0.2. Next 2 to 3. 2 to 3 again you need to consider the slope because it is continuous. What is the rise? 0.6 ಇಂದ 1 ಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 0.4 ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿಂದ ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 0.4. ರನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ. 0.4 divided by 1, so that is the value. Okay, so you have got the value of uh, a PDF. Okay, you have got the value for PDF. Next, how do you get? How do you plot this? You just need to get this. Okay, ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೀರಾ? ಸೊ ಅಟ್ 0 ಎಷ್ಟಿದೆ? 0.2. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ? 2 ವರೆಗೂ. 0 ಇಂದ 2 ವರೆಗೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 0.2ನೇ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಟ್ 2. ಓಕೆ, ಅಟ್ 2 ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? 0.2. ಇದು ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಂಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಬರ್ಬಿಡಿ ಹಿಂಗೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ 0.2 ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 to 3. 2 ಇಂದ 3 ವರೆಗೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 0.4 ಇದೆ.
So this is how we'll be drawing this. Okay, next ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, you need to calculate the, you'll be calculating the CDF. Okay, what you how will be calculating a CDF? You just need to integrate this. Okay, you already know that if you want to get the CDF, you just need to integrate the PDF. Okay, so when you integrate this, area is 0 in the 2 work area 0.2 into dx plus ಇದೆ ಏನಿದೆ 0.2, next 2 in the 3 ವರ್ಗ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟಿದೆ 0.4 into dx. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇದೆಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 0.2 ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 0.4 ಬರುತ್ತೆ, ಇದು 0.2 ಬರುತ್ತೆ, ಇದು 0.4, ಇಷ್ಟನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಏರಿಯಾ 1. ಓಕೆ, so this is regarding the mixed random variables. Okay, so we'll be solving the problems on this in the next class. ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಲೋ. Yes, sir. Okay, so ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:30 I'll be taking the class. Okay, I'll be sending the link, join to the class. ಇವತ್ತು ಬರೀ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಬ್ರಿಗೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾದ್ರೆ ಐ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ ದ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಸೆಕ್ಷನ್. ಅದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಎಷ್ಟು ಅಲೋ ಇದೆ ನೋಡೋಣ. 100ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸತಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ 2:30 ಒಂದ್ಸತಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾದ್ರೆ ಐ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವೀಕ್. ಓಕೆ, 2:30 ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:30 ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. Okay, you can leave the class. Join at 2:30. I'll be sending the link in the WhatsApp group.